ওকে, আমরা এখন কম্প্রিহেনশনের দিকে আগাই। কম্প্রিহেনশনের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে আপনি যদি কম্প্রিহেনশনটা খুবই ভালো মতো লক্ষ্য করে অ্যান্সার করতে পারেন, আপনার চান্স পাওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেড়ে যায়। কম্প্রিহেনশনের জন্য এলএলবি, ইংলিশ, ইভেন বিবিএ এর আপনার চান্সেস পাওয়ার পসিবিলিটি প্রবাবিলিটি বেড়ে যাবে। অ্যান্ড এটা অ্যাকচুয়ালি মার্কস ওঠানো ইজ ভেরি ইজি। সো এটার স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনি অলওয়েজ প্যারাগ্রাফটা না পড়ে কম্প্রিহেনশনের যে একটা টেক্সট থাকবে, এই যে এই টেক্সটের জন্য আপনাকে একটা বড় সড়ো, বাট দিস ইজ সিগনিফিক্যান্টলি স্মল, টেক্সটটা ইউজুয়ালি একটু বড় হবে। তো এই টেক্সটটা আপনাকে না পড়ে আমরা সবার আগে কোয়েশ্চেনটা পড়তে হবে। কোয়েশ্চেনটা পড়ে কোয়েশ্চেনের ডিমান্ড বুঝে, কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ড, আপনার চোখ থাকবে কিওয়ার্ডের উপরে, কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ড দেখে ওই সেম কিওয়ার্ডটা আপনি সার্চ করবেন টেক্সটের ভিতরে। অ্যান্ড আপনি যখন ওই টেক্সটের ভিতরে কিওয়ার্ডটা পাবেন, 9 out of 10 টাইমস আপনি অ্যান্সারটা ওইখানেই পেয়ে যাচ্ছেন। সো কখনোই টেক্সট পড়ে আপনি টাইমটা ওয়েস্ট করবেন না। টাইমটা সেভ করার জন্য অলওয়েজ গো ফর দ্য কোয়েশ্চেন্স ফার্স্ট, অ্যান্ড কোয়েশ্চেনটা পড়ার পরে কোয়েশ্চেনের ডিমান্ড বুঝে কোয়েশ্চেনের কিওয়ার্ডটা ক্যাচ করে আপনি টেক্সটটা স্ক্যান করবেন। পড়তে গেলে অনেক টাইম লাগবে, স্ক্যান করা টেক্স লেস টাইম। ওকে, সো আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা পড়ি। ইন দ্য ওপিনিয়ন অফ দ্য অথর ইন 1825। ওকে, সো অথর ওপিনিয়ন অ্যান্ড ডেটটা মেনশন করা হয়ে গেছে। সো উই উইল লুক ফর এই 1825 অথরের মতো একটা হচ্ছে গিয়ে যে তার একটা ওপিনিয়ন বা তার একটা কথা আমরা এই টেক্সটে সার্চ করবো। ওকে, 19th century, a number of Eastern institutions, some of the necessary ingredients, blah blah blah. Little clusters of schools, indeed, after the American Revolution, schools of Pennsylvania. All right. As we can see, এখানে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে in the opinion of the author, in 1825, schools, universities were not considered actual universities. তাদের ভিতর only কিছুটা রিকোয়ারমেন্টস ওরা মিট করতো। দ্যাট মিনস যে ওদেরকে কমপ্লিটলি স্কুলস বলা যাচ্ছে না। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য ফার্স্ট কোয়ার্টার, দ্য 19th century. সো ফার্স্ট কোয়ার্টার অফ 19th century মানে কি? 19th century means is like the 1800s. ওকে, 1800s-কে আরেকটা নাম হচ্ছে 19th century. And first quarter means 100কে আমরা যদি 4 দিয়ে ডিভাইড করি 25, so 1825, which means অথরের অনুযায়ী এই টাইমটার ভিতরে ইউনিভার্সিটিজ were not actual universities. ইউনিভার্সিটিজের ভিতরে অনলি পার্টস, কিছুটা নেসেসারি রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল করতো, বাট বাকিটা এদেরকে ফুললি ইউনিভার্সিটিজ বলা যায় না। ওকে, সো দিস would be no American institution of higher education had any of the necessary ingredients, not really. Those institutions that call themselves universities were not justifying in doing so. Okay, all American educational institutions could justifiably claim their universities, not really. Okay, only Harvard, Yale, Columbia, and Pennsylvania could be truly called universities. All right. সো আমরা এখন একটু অপশন টেস্টিং করে দেখি। এখানে ওরা বলছে যে only Eastern institutions of USA, Harvard, Yale, Columbia, and Pennsylvania had some of the necessary ingredients. Okay, so truly called universities, এটা আসলে অপশনে আসতেছে না। All American educational institutions could justifiably claim to be universities. Again, ওইটাও আসলে হচ্ছে না, বিকজ এখানে জাস্টিফাইবলি তো বলতে পারতেছে না, সিন্স তাদের ভিতরে প্রপার বা নেসেসারি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আসলে ছিল না। ইয়েট ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, অথরের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জিনিসটা ছিল না। সো আমরা অলওয়েজ অথরের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করবো, নট আওয়ার ওন থটস। আমরা যদি নিজেদের ওন থটস, আমাদের নিজেদের জাজমেন্ট যদি নিয়ে আসি, অ্যান্সার ভুল হবে। সো এটাও এক্স্যাক্টলি হবে না। Those institutions that call themselves universities were not justified in doing so. Okay, so এখন জিনিসটা makes kind of sense, because দেখেন, there were little clusters of schools and institutes. Okay, so অথরের অনুযায়ী there were only small clusters of schools, somehow barely a school, not exactly a school. So answerটা অনেকটা C হবে, and D আসলে হচ্ছে না, because no American institution had higher education. That is also not right, because কিছুটা ingredients ছিল. All right, number 22, Thomas Jefferson founded. All right, so Thomas Jefferson যেহেতু নামটা আছে, we're gonna sequentially আমরা Thomas Jeffersonের নামটাকেই স্ক্যান করে বের করব। এখানে we can see his name, which means that University of Virginia. Okay, so we got the answer. সেটা হচ্ছে University of Virginia. All right, এখন the 23rd question is Civil War ended. ওকে, এখানে আমাদের কিওয়ার্ড হচ্ছে গিয়ে যে সিভিল ওয়ার। সো আমরা হচ্ছে গিয়ে এই সিভিল ওয়ার কিওয়ার্ডটাই দেখবো ইন আওয়ার সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ, যেটা হচ্ছে এইখানে। সিন্স আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফটা পড়ছি, ওখানে কোনো সিভিল ওয়ারটা ছিল না, সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ থেকে আমরা খুঁজবো, অ্যান্ড হিয়ার উই ক্যান ফাইন্ড ইট। এখানে লেখা দ্য ফার্স্ট ডেকেড আফটার দ্য ক্লোজ অফ দ্য সিভিল ওয়ার, দ্যাট ইজ ফ্রম 1866 to 1876, which is 10 years, and a decade specifically means 10 years. And আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে সিভিল ওয়ার কখন এন্ড হয়েছে। And again, civil war
এন্ডার আমাদেরকে বলেছে আফটার দ্য ফার্স্ট ডেকেড আফটার দ্য ক্লোজ অফ দ্য সিভিল ওয়ার, উইচ মিনস এটা হচ্ছে গিয়ে যে সিভিল ওয়ারটা হওয়ার 10 বছর পরের কথা। সো এখান থেকে যদি আমরা 10 বছর মাইনাস করি এই ফার্স্ট শুরু থেকে, we will find this amount which is 1856 and this is the answer. Okay, the word little cluster mostly means, so little clusters আমরা হচ্ছে কি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে পেয়ে যাই এই যে little clusters. They were little clusters of school. Little cluster specifically means হচ্ছে কি যে একদম কিছু ছোট ছোট গ্রুপসে বা ছোট ছোট আলাদা একটা পোর্শনে আলাদা হয়ে গেছে। সো লিটল স্মল কলেজেস আসলে এটার সাথে যায় না, আপনারা এটা সাবস্টিটিউট করে দেখতে পারেন। they were little organization of schools and institutes or small colleges, আসলে এটার সাথে যাচ্ছে না। লিটলের সাথে স্মল অবভিয়াসলি, বাট ক্লাস্টার্সটা এখানে কি মিন করতেছে, সো আমরা একটু সাবস্টিটিউট করে করে দেখবো। They were little clusters of schools, so little colleges of school যোগ হচ্ছে না, স্মল বিল্ডিংস অফ স্কুল হচ্ছে না, লিটল অর্গানাইজেশনস অফ স্কুল সেটাও হচ্ছে না, বাট গ্রুপসটা মেক্স মোর লজিক্যাল সেন্স, কারণ লিটল গ্রুপস অফ স্কুলস অ্যান্ড ইনস্টিটিউটস, সো ওরা দে ওয়ার সামথিং মেজর বা কোনো কিছু অর্ডিনারি বা এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু ছিল না, খুবই একদম ছোটো খাটো একটা ক্লাস্টার বা একটা গ্রুপ অফ স্কুল কলেজেস বা ইনস্টিটিউশনস ছিল ওই সময়। Alright, the university idea really began to develop. Alright, so এখানে আমরা একটু চেক করি, which is obviously আমাদের, so the question এর মধ্যে আমাদের কাছে options আছে in the first quarter of the 19th century, just after revolution, during the last quarter of the 19th century, just after the civil war. Okay. Alright, so এটা হচ্ছে গিয়ে যে that is, so it has been commonly recognized. However, that is the first decade after the close of the Civil War, that is from about 1866 to 1876, was the great early flowering of the university idea in USA. Okay, so এখান থেকে আমরা just after the Civil War বাদ দিয়ে দিতে পারবো, and in the first quarter of the 19th century again 1800s, and just after the close of the Civil War. So এটা হচ্ছে আমাদের 76 এর দিকে, so 76 means একদম last quarter again, আমাদের হচ্ছে গিয়ে যে 25 ফার্স্ট কোয়ার্টার ছিল, 50 একদম মেদে ছিল, 75 is basically আমাদের একদম শেষের কোয়ার্টারটা, so the answer would be during the last quarter of the 19th century, which is C.